Hi, everyone, and thank you for taking the time to join me today. And I want to assure everyone who saw me chatting with helping who are off camera, you didn't miss anything important. That's all ahead of us in the town hall. Որ դուք նկատեցիք, որ ես ասեցի, այստեղ ինձ օգնող մարդիկ կան, որոնք տեսախցիկից դուրս են, իրաց հետ մենք զրուցում ենք նախապատրաստում այլ բան բաճեք։ So I really appreciate the participation of many of you in last week's call. And I hope the information that was provided was helpful. Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր անցած շաբաթ միացան վիրտուալ հանդիպմանը եւ ձեր հարցերը, ձեր ամեն ինչ շատ կարեւոր էր եւ շատ գնահատելի։ What I'd like to do today is provide an update on the situation related to COVID-19 and the actions the State Department is taking to secure the safety of U.S. citizens. Այսօր ես ուզում եմ անդրադառնալ թարմ տեղեկություններին կապված նոր կորոնավիրուսի հետ եւ այն քայլերին, թե ինչ է անում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ԱՄՆ քաղաքացիներին աջակցելու նպատակով։ Many of you have shared your questions and concerns, and I thank you for those. And as last week, at the my remarks, I will go through a few of the questions that we've received. Ձեզնից շատերը ներկայացրել են իրենց հարցերը, մտահոգությունները, շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար եւ ինչպես նախորդ շաբաթվա մեր հանդիպման ավարտին, ես վերջում կանդրադառնամ որոշ հարցերի իմ խոսքից հետո։ Some of the other questions that we have received require a little more research or are detailed. So if I don't address a question that you've sent in my remarks today, then you can expect a response back to you via email. Որոշ հարցերի համար ինչ որ բաներ պետք է ուսումնասիրել, որոշ մանրամասներ պետք է ճշտել, իսկ մենք այսօր բոլոր հարցերին չենք կարողանա անդրադառնալ եւ այն հարցերին, որոնց այսօր բնականաբար չենք անդրադառնա, հաջորդիվ ձեզ էլեկտրոնային փոստով նամակ պատասխան. Just as a reminder, you can reach our team via email at acsyerevan@state.gov or by calling 374-10-49-4585. Եվ ուղղակի հիշեցնեմ ձեզ, մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն ACS Yerevan @state.gov կամ կարող եք զանգել մեզ 374 10 49 45 85 հեռախոսահամարով։ The main reason that I am conducting these town halls is because as the U.S. ambassador here, the greatest responsibility that I and the embassy team have, the consular section has, is to try to ensure the safety and security of U.S. citizens. Պատճառը, որ ես այս վիրտուալ հանդիպումները ձեզ հետ անցկացնում եմ, այն է, որ լինելով այստեղ Միացյալ Նահանգների դեսպանը եւ այստեղ վերհյուպատոսական բաժինը մեզ համար անչափ կարեւոր է ամերիկյան քաղաքացիների շահերը լավագույնս ներկայացնելը եւ մենք փորձում ենք ձեր անվտանգության եւ ապահովության հարցերը մեզ համար առաջնահերթ հարցերի շարքում են գտնվում։ And I want to assure you that during these difficult times, that we are continuing to assist American citizens and to share timely, relevant, and accurate information to help you and your family stay safe and healthy. Եվ այս դժվարին պահերին մենք ամերիկյան քաղաքացիների կողքին ենք, աջակցում ենք նրանց, ապահովելով անհրաժեշտ տեղեկություններ, ժամանակին ճշգրիտ տեղեկություններ, որոնք օգտակար կլինեն ձեզ եւ ձեր ընտանիքների համար։ And the embassy remains open, and we are continuing to provide services to U.S. citizens. Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների սպասարկումը, դեսպանության կողմից մատուցվող ծառայությունները շարունակվում են, դեսպանությունը բաց է ձեզ համար։ Email and text message updates through the STEP program.
Կարծում եմ, բոլորդ էլեկտրոնային փոստով եւ հաղորդագրություններով ստանում եք մեր տեղեկությունները, մեր ուղերձները, որոնք STEP ծրագրի շրջանակում են ուղարկվում։ If you're not enrolled, we would strongly encourage you to do so to stay updated and informed. Իսկ եթե դուք դեռևս STEP համակարգում գրանցված չեք, ապա ես ուզում եմ հորդորել, որ անպայման գրանցվեք այդ համակարգում, որպեսզի մշտապես քաջատեղյակ լինեք։ So for the status update, let's start with what we have to report on the United States, which as of today, the Centers for Disease Control and Prevention reports that over 33,000 confirmed cases of COVID-19 um, uh, are present in the United States. Թարմ տեղեկությունների հետ կապված նախ նշեմ, թե Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնը այս պահի դրությամբ ինչ վիճակագրություն է ներկայացնում, 33,000-ից ավել արդեն հաստատված դեպքեր Միացյալ Նահանգներում կան։ If you're able to follow the news that's taking place in the United States, you will see that the federal government, along with cities, states, and businesses, are taking actions to keep citizens and communities safe and healthy. Եվ եթե հետևում եք նորություններին Միացյալ Նահանգներում, ապա թերևս տեսանելի է ձեզ, թե դաշնային կառավարության, քաղաքապետարանների, համայնքապետարանների, նահանգային իշխանությունների եւ բիզնեսի կողմից ինչ քայլեր են ձեռնարկվում բնակչության անվտանգությունն ու ապահովությունը ապահովելու համար։ Today, there are 235 confirmed cases in Armenia. Հայաստանում այս պահին հաստատված դեպքերի թիվը 235 է։ The embassy is regularly updating this information on our website, and I urge you to continue to follow U.S. Embassy Yerevan's website's COVID-19 notice. Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը այստեղ մեր էջում վեբկայքում մենք այս տեղեկությունները մշտապես թարմացված վիճակում ապահովում ենք եւ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս COVID-19-ի վերաբերյալ դեսպանության էջի տեղեկանքներին մշտապես ծանոթանալ։ The government of Armenia is implementing measures to prevent the spread of the coronavirus. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նորված միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Last week, the government announced a state of emergency, which outlined steps to minimize the risk of infection, including school closures and the banning of large gatherings. Անցած շաբաթ կառավարության կողմից արտակարգ դրություն հայտարարվեց երկրում, նպատակը տարածումը ռիսկը նվազագույնի հասցնելն էր եւ այս միջոցների շարքում փակվեցին նաեւ դպրոցները, կրթօջախները։ We are continuing to see further restrictive measures on public space, such as the potential or planned closing of restaurants, cafes, and other places, bars where people may gather. Եվ նաև հանրային միջոցառումների մասով սահմանափակումներ կիրառվեցին, նաև այս սահմանափակման միջոցների հետագա խստացում է նախատեսվում եւ թերևս նաև շուտով ռեստորանները, սրճարանները փակ կլինեն, որպեսզի մարդկանց հավաքները մարդաշատ մեկ տեղում հավաքվելը կանխվի։ The government of Armenia has also enacted restrictions on entry into the country of foreign nationals from coronavirus outbreak high-risk countries. Հայաստանի կառավարության կողմից նաև Հայաստան մուտքի սահմանափակումներ են գործում օտարերկրյա քաղաքացիների համար, ովքեր ժամանում են կորոնավիրուսի բարձր ռիսկ ունեցող երկրներից։ Yesterday, the list of countries subject to this entry ban was updated to include the United States. Երեք այս երկրների ցանկը վերանայվել էր եւ այժմ ցանկում ներառված է նաեւ Միացյալ Նահանգները։ This ban does not apply to individuals with Armenian citizenship, representatives, diplomatic missions, consular offices,
international organizations. Սակայն ուզում եմ նշել, որ այս սահմանափակումը չի կիրառվում Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող անձանց, դիվանագետների, հյուպատոսական ծառայողների եւ նաեւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հանդեպ։ The situation evolves, the embassy will continue to work to keep you updated over the last few days. We have been communicating with U.S. citizens via email, text message, and um, uh, getting citizens registered in the STEP program. Եվ իրավիճակի զարգացմանը զուգընթաց մենք կշարունակենք ձեզ մշտապես ապահովել թարմ տեղեկություններով։ Անցած շաբաթվա ընթացքում մենք փորձել ենք ձեզ հետ կապի մեջ լինել էլեկտրոնային փոստի միջոցով, կարճ հաղորդագրությունների միջոցով, ինչպես նաև STEP համակարգի միջոցով։ Last week, the department issued a global level 4 health advisory advising U.S. citizens to avoid international travel. Շաբաթ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կողմից նախազգուշացում եղավ Միացյալ Նահանգների բոլոր քաղաքացիներին ճանապարհորդությունների սահմանափակման վերաբերյալ ամբողջ աշխարհում ռիսկի մակարդակը գնահատվում էր 4-րդ աստիճան։ It encourages citizens outside of the United States who wish to return home to make commercial travel arrangements to do so immediately or prepare to remain abroad for an indefinite period. Եվ այդ նախազգուշացման մեջ նշվում էր, որ ամերիկյան քաղաքացիներին, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ, պետք է փորձեն օգտվել կոմերցիոն շնորհներից, որոնք այս պահին հասանելի են, այլապես կարող են հայտնվել մի իրավիճակում, երբ ստիպված կլինեն արտադրության անորոշ ժամանակով։ Emphasize that U.S. citizens who wish to return home should make arrangements with the airlines to do so as quickly as possible. Ես ուզում եմ նշել, որ այն ամերիկացի քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ, պետք է փորձեն հնարավորինս շուտ վերադրել իրենց չվերթը։ Most flights from Armenia have already ceased. Քանի որ արդեն այս շաբաթվա դրությամբ Հայաստանից իրականացվող շատ չափսեր արդեն սկսվել են։ We do hear of one or two remaining flights possibly occurring this week to Moscow or Paris, but these may be the last opportunities to depart Armenia for some time. Սակայն այս պահին թերևս 1-2 չվերթ դեպի Մոսկվա եւ Փարիզ կա, բայց սրանք թերևս կարող են առաջիկա ժամանակահատվածի համար վերջինը լինել։ I want to thank my consular team who came in over the weekend to make sure that we got these messages out about some of the flights that we're hearing that might take place. We were able to send this message out to citizens who are registered, and we will continue to try to do that if we get more information along these lines. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հյուպատոսական աշխատակիցներին, ովքեր շաբաթ կիրակի օրերին աշխատում էին եւ օգնեցին, որպեսզի առաջիկա ճնշումների մասին տեղեկությունները հասցնենք մեր համաերկրացիներին, նրանք ովքեր գրանցված են եւ նրանք ովքեր հետաքրքրված են վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ։ A subject that I want to return to that I talked about last week is the subject of entering the United States. Մի թեմա, որին անցած շաբաթ ես նույնպես անդրադարձա, Միացյալ Նահանգներ այսօր And I want to be clear that the suspension of entry into the United States on certain travelers that was announced by the president earlier this month does not apply to U.S. citizens, legal permanent residents, and most of their immediate family members. Ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս կրկնել, որ Միացյալ Նահանգներ մուտքի սահմանափակումը, որի մասին ավելի վաղ հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների նախագահը, չի վերաբերում քաղաքացիների, ԱՄՆ մշտական բնակչի կարգավիճակ ունեցող անձանց եւ նրանց ընտանիքի անմիջական անդամներին։ Այս սահմանափակումը նրանց չի վերաբերում։
If you are able to travel back to the United States, please be aware that when you arrive, CDC is asking all travelers in areas affected by the coronavirus to stay at home for a period of 14 days from the time they left to monitor their health and practice social distancing. Եթե դուք վերադառնալու եք վերադառնում եք Միացյալ Նահանգներ, կարևոր է նաև իմանալ, որ այն երկրներից, որտեղ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքեր կան, այդ երկրից ժամանող անձանց հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնը պահանջելու է, որպեսզի նրանք 14 օր լինեն ինքնամեկուսացման մեջ եւ պահպանեն սոցիալական հեռավորությունը։ To ensure the safety of embassy personnel, on March 20th, the Department of State approved the voluntary departure from Embassy Yerevan eligible family members, non-emergency U.S. direct hire employees. Նաև ամերիկացի աշխատակիցների դեսպանության պետքարտուղարության կողմից թույլտվություն կա, որ կամավոր հիմունքներով ընտանիքի անդամները եւ ոչ էական աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցները հնարավորություն ունեն վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ։ In addition to the Department of State's earlier approval of departure from any diplomatic or consular post of employees or their family members determined to be at a higher risk if exposed to the coronavirus. Իսկ մինչ այդ ավելի վաղ պետքարտուղարությունը ծրագրել էր դիվանագիտական առաքելություններից հիպոթետիկական գրասենյակներից այն աշխատակիցների եւ նրանց ընտանիքի անդամների մեկնումը, որոնք բարձր ռիսկային խումբ էին համարվում կորոնավիրուսի տեսակետից։ With that change, the embassy's operating status, as I said earlier, we are still here, particularly to assist U.S. citizens. Եվ չնայած այդ ամենին Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը այստեղ բաց է եւ հատկապես ամերիկյան քաղաքացիների համար մենք պատրաստ ենք բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունները ապահովել։ The State Department is continuously assessing travel conditions in areas affected by the coronavirus. So I urge you also to continue to monitor the embassy's website and also travel.state.gov. Պետքարտուղարությունը շարունակում է ուշադիր հետևել զարգացումներին կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի առումով, ուստի տեղեկությունների համար ես խորհուրդ եմ տալիս հետևել մեր կայքում զետեղի հրապարակումներին եւ նաեւ travel.state.gov կայքում զետեղ տեղեկություններին։ And just as a reminder, some of the other resources that I've mentioned earlier in the discussion today is our email address, acsyerevan@state.gov. Ես ավելի վաղ նշել էի նաև մի քանի միջոցներ, նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ մեզ հետ կապ հաստատելու համար մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է acs.yerevan@state.gov. Smart Traveler Enrollment Program, which allows us to reach you quickly in the event of an emergency and to send you safety and security related messages by email and text message. STEP ծրագիրը, որտեղ գրանցվելու դեպքում մենք բոլոր գրանցվածներին կարողանում ենք շատ օպերատիվ եւ ժամանակին ապահովել անհրաժեշտ տեղեկություններ էլեկտրոնային փոստի եւ տեքստային հաղորդակցությունների միջոցով։ Website is also a good place to go for guidance on preventing infection as well as updates on coronavirus. Նաև կորոնավիրուսի հետ կապված կանխարգելման միջոցների համար օգտակար կարող է լինել հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի կայքը։ So let me turn to questions. Many of you submitted questions in advance of the briefing, and I want to take a few of those now. And then, as I said earlier,
There are some, if you don't hear me answer your question, we will be getting back to you. Այժմ ուզում եմ անդրադառնալ հարցերին, մինչ մեր այս վիրտուալ հանդիպումը մենք ստացանք հարցեր ձեզնից, որոշ հարցերի ես այժմ կպատասխանեմ, որոշ հարցերի պատասխանները ինչպես ավելի վաղ նշեցի, այժմ չեն հնչի, սակայն մենք ավելի ուշ ձեզ պատասխանենք։ The first question is, what specific actions can we volunteer to do to help Armenia? Առաջին հարցը ինչ կոնկրետ քայլեր մենք կարող ենք կամավոր ձեռնարկել Հայաստանի օգնելու համար։ My recommendation is to look to the Armenian government, particularly I would say the Ministry of Health, its website, any information on volunteering needs. Կարգավորական նախաձեռնությունների հետ կապված ես խորհուրդ կտամ Հայաստանի կառավարության, մասնավորապես Հայաստանի առողջապահության նախարարության կայքը այցելել, տեսնելու ինչ կարիքներ կան կամավորական աշխատանքների համար։ One of the other things that each of us can do as an individual is to continue to follow the guidelines issued by CDC and the government of Armenia on practicing proper hygiene and social distancing measures. Մի բան մենք բոլորս որպես անհատ կարող ենք անել, հետևելն է ներկայացված առկա հրահանգներին, որոնք մշակվել են հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի եւ որոնք ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, միջոցներ, որոնք ուղղված են տարածումը կանխարգելելուն, սոցիալական տարածությունը պահպանելուն։ We can get people to practice these preventative measures, the better chance we have here in Armenia of flattening the curve of the number of cases of the coronavirus. Կանխարգելիչ այս միջոցներին հետևելով մենք կարողանանք այնպես անել, որ այստեղ Հայաստանում նոր դեպքերի դեպքեր չգրանցվեն։ Next question is, where can I go or who can I call who have symptoms of the coronavirus? Հաջորդ հարցը գնալ կամ դիմել, եթե ես նկատում եմ, որ ունեմ կորոնավիրուսի սիմպտոմներ, ախտանշաններ։ List of doctors in the country for your reference on the American Citizen Services webpage. Դեսպանությունը մեր կայքում ամերիկյան քաղաքացիների ծառայությունների բաժնում բժիշկների ցանկ։ So I would refer you to the Armenian Ministry of Health, including the local hotline number, and Armenia's National Center for Disease Control also maintains a hotline. Ես նաև խորհուրդ կտամ առողջապահության նախարարությանը թեժ գծի հեռախոսահամարին եւ նաև Հայաստանի հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնին դիմել, որ նույնպես թեժ գծի ունի։ Numbers on our embassy website's page under the COVID-19 notice. Այս երկու թեժ գծերի հեռախոսահամարները կարող եք գտնել դեսպանության կայքում զետեղված կորոնավիրուսի մասին տեղեկատվություն։ Question is, does the embassy have volunteer community liaisons for situations like this? Հաջորդ հարցը արդյոք նմանօրինակ իրավիճակների համար դեսպանությունը ունի մարդիկ, որոնք կհամակարգեն կամավորական ջանքերը։ US way of registering with now. Այժմ կա որևէ հնարավորություն ամերիկյան քաղաքացիներին գրանցվել այդ նպատակի համար։ In case of an emergency. Նրանց արտակարգ դեպքերում դիմելու նպատակով։ The embassy maintain a network of community liaison volunteers, and we appreciate those who have volunteered their time to serve in this capacity. Ունենք կամավորների կամավոր կապի համայնքի միջև կապ հաստատելու կամավորական նախաձեռնություն եւ անչափ շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր այս նախաձեռնության մեջ ներգրավված են։ In touch with the community liaison volunteers during this time, and we will continue to do so. Այս կամավորների հետ մենք կապի մեջ եղել ենք եւ կշարունակենք նրանց հետ կապ պահպանել։ American Citizen Services team is always looking
for American citizens to serve in this capacity. Եվ ամերիկյան քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը մշտապես ողջունում է այս նախաձեռնության մասնակիցների հետ աշխատանքը։ Interested, please reach out to ACS Yerevan at state.gov, and thank you for your interest. Եվ եթե հետաքրքրված եք, կարող եք մեզ գրել այդ մասին էլեկտրոնային պոստի ACS Yerevan state.gov հասցեով եւ շնորհակալություն ձեզ նման նախաձեռնություն դրսևորելու համար։ So that's all the questions that I have here. Let me just check to see if we've received any questions that I may be able to help answer while we're up online. Sure. About another question is asking, this person is worried about flights being grounded and not being able to get home. You know, I understand your concern, and I think this trying to manage our arrangements and all this uncertainty is extremely difficult. But unfortunately, just don't have a lot of insight about issues like flight availability as far out as. Եվ այսքան էր հարցերը, որոնք ես նախատեսել էի անդրադառնալ, այժմ տեսնենք կան արդյոք այս հանդիպման ընթացքում հնչեցված լրացուցիչ հարցեր եւ հարցեր հնչել չվերթերի վերաբերյալ։ Այս պահին անորոշությունները բավականին շատ են այս հարցի շուրջ եւ կեսերը չվերթերի մասին ստույգ տեղեկություններ մենք ցավոք այս պահին կարող ձեզ ներկայացնել։ And I realize it's a bit nerve-wracking, but my best advice is to keep monitoring commercial airlines, especially if you have particular routes or airline companies that you used to see when availability may come back up. Եվ միգուցե գյուղացուցիչ չլինի այս պատասխանը, բայց լավագույն խորհուրդը, որ ես կարող եմ տալ, այն է, որ շարունակեք հետևել կոմերցիոն ավիաընկերությունների չվերթերին, որոնց օգտվել եք եւ տեսնեք, թե երբ այդ խնդիրները նոր ծրագրեր կառաջարկեն. Information about some flights that have popped up as available. We'll try to share that out as we did last weekend through text and email. Իսկ եթե մենք որոշ տեղեկություններ ունենանք լրացուցիչ կազմակերպող չվերթերի մասին, ինքը ինչպես նախորդ շաբաթ կիրակի օրերին արեցինք, այս անգամ եւս այդ տեղեկությունը փորձենք հնարավորինս ինտերնետով կերպով հասցնել ձեզ։ One earlier question, which was, the U.S. government is planning on providing stimulus to U.S. citizens to help cover costs outside. Let me take that, and I might even ask if you could write in and maybe clarify your question a little more, because I'm not sure what the reference to stimulus means. If it means the legislation that is currently under review in Congress, obviously, my understanding there is Congress is working on legislation, but nothing has been passed yet. So that makes it a little hard to comment definitively on what may or may not be available. Հարցը Միացյալ Նահանգների կառավարությունը որոշ պիտի առաջարկում, արդյոք դրանք տարածվում են նաև Միացյալ Նահանգներից դուրս գտնվող ամերիկյան քաղաքացիների վրա։ Այս հարցին պատասխանելու համար թերևս ես մի փոքր ավելի հանգամանալիորեն ավելի մանրամասնիկ ձեր հարցը, որովհետև խթաններ այդքան էլ հստակ չէ, եթե ունեք կոնգրեսում այս պրեզիդենտական նախաձեռնությունը, ապա դա այժմ թերևս ընթացքում է գտնվում, իսկ ավելի ստույգ պատասխանելու համար ես կուզենայի, որ մի փոքր հստակեցնեիք ձեր հարցը։
Just wanted to reiterate my question about families of U.S. citizens whose visa appointments were canceled and any plans for. You know what? Let me, we'll answer back. I think, uh, my understanding is that in the current status that we're in, all appointments have been canceled. But if you, uh, we've got your question. I think we'll try to come back to you individually, um, to assess what your situation is. But we are in our current status under, a very limited, um, situation for visas. Our focus is really on, assisting US citizens, in our consular section right now. Վերաբերում էր ամերիկյան քաղաքացիների ընտանիքի անդամների վիզայի հարցի զրույցներին, պատասխանում նշվեց, որ այս պահին հարցազրույցները դադարեցված են ամբողջովին։ Մենք նաև կփորձենք ձեր հարցը անդրադառնալ, ձեզ պատասխանել, ձեր իրավիճակը գնահատել, բայց ուզում եմ մեկ նշել, որ այս պահին ցանկության կենտրոնում մեր ամերիկյան քաղաքացիներին անհրաժեշտ աջակցություն ապահովել։ So thank you very much. If more questions have come up, we will certainly try to, come back to you with answers in writing, via email. I really appreciate the chance to have, talked to you as a community today, and I will look forward to future opportunities to do that. Շնորհակալություն եմ հայտնի ձեզ, լրացուցիչ հարցեր, եթե ստացվել են, մենք կփորձենք այդ հարցերին էլեկտրոնային փոստով արձագանքել, եւ շնորհակալ եմ, որ ունեցա այս հնարավորությունը ձեզ հետ հանդիպելու եւ առաջիկայում, երբ հնարավոր լինի, նորից կհանդիպենք։ Thank you and stay healthy.